could have been another one. Gone really far in the deep, and Tim Bresnan has actually taken the first one. Really, I didn't realize that there was a second one on. Yeah, I think the key was that he was looking to get to the other side quickly. So as a result of it, his concentration was there, was not looking to turn. But yes, they need to be looking at every possible run. Well, if they can get to 120, that will be good, because they'll be going at around 10 runs and over. Oh, this is good. This is good. It's gone the distance. He's got a 6, but again you could see that he just got it over the boundary. Not a huge one. Tells you that timing is not all that easy. Yeah, this is what he is capable of, Tim Bresnan. 78 meters. But what is important that he's gone the distance. And he's picked up a very important 6 here for his team. It was in the zone. Just a half volley. Lovely follow through from Bresnan, and it's gone all the way. Now they need to play some sensible cricket here now from here on. 7 runs already in this over. Make that 8. This is good. It brings up the 100. It's about the length you bowl. Of course, you look to take a lot of pace off the ball, but it's very important that you keep bowling that back of a length kind of stuff. But that second 50, much better. 43 balls. First one had been a struggle. Yes, the length is so important. Even with the pace of the ball, if you go full on a length, there are chances are that the batsman would capitalize. Just like what Bresnan did, going over long on. Now at 10 and over, they'll get to 125. This is the turn of Sabir Rahman. Oh well, he's got a 6 as well. So they'll started to enjoy themselves. This is turning out to be a good over. 14 runs already. Lovely shot. He just went down the wicket, and I thought at the first moment that I saw, he didn't time it to perfection. It's a slow delivery. Bat twisting in his hand, but still got enough to go all the way. It's a shimmy down the track that made sure that he cleared the ropes. This time back past the ball, a much better shot. Oh, it's gone. Back-to-back 6s for Sabir Rahman. This over is turning out to be a very good one. Already 20 in this over. Will this be the over? 20 runs already. There comes always one over that can be decisive in the overall context of the game. And SYlhet Sixers just looking to turn it on here. They've got 20 runs with 1 ball to go. Finish off here nicely. Oh, lovely. That should go to the boundary. What an over this is turning out to be. 24 runs in this over. After 18 is 116 for Clyde. যখন আপনার সাথে আছে হিরো i3s প্রযুক্তি তখন সাশ্রয় হবে। Hello my dear brother and sisters, please subscribe my channel. Please subscribe my channel. Needed just 1 or 2 good overs. They've already got that 1 good over. Talking about the surface being slow and not easy to score runs off. And a score for around 130. We were saying 120, now 130 possible, or a little bit more than that. Can be a real challenge here, provided of course that SYlhet Sixers get their bowling unit together. Mohammad Sami, vastly experienced, has been in the game for a long time. That's well bowled.
And this is good cricket, good running. Even though the fielder is at the edge of the circle, which just allows the batsman to cross over for a single. Well, we're talking about Mohammad Sami. Look at Mohammad Sami's dot ball percentage. This is in BPL. He's been very good. Junaid Khan not playing. So, Sami has been brilliant. Well, half of his 4-over spells are generally dots, if going by that stat. Oh, held the edge. Down to the boundary. Is this the momentum SYlhet was looking for? The Bring 50 partnership. to go? Wicket keeper. 140, 150. Anything is possible now. The way things are going in favour of SYlhet. Pick up a single, yes, but another good over. 11 already in this over. At one stage it looked like they will struggle to score 120. Now they've gone past the 120. They're 127 for 5. One more ball to be bowled in this over, and then 6 more in the next. Six balls is a huge percentage when it comes to T20 cricket. My goodness, 6 balls can be 1 ball, 2 balls can be a factor in this game. 6 is a luxury with wickets in hand. Swing and a miss. A dot to finish the over. 127 for 5. থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি, Your real beauty. Moto F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। মনে রেখো 5টি Before breakfast, right before you have lunch. রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইট বাল্ব। He's bowled Fuller. That's the reason he was tipped up for quite a few boundaries here. Every time he played, pitched Fuller was put to the sword. And they finish off nicely here. Select 6s. Last over. And he's picked that fielder in the deep. Will only be a single, so slower delivery. I thought he had an opportunity. Yeah, he followed the batsman. He was giving himself room, slower ball on the pads. Didn't have enough pace to play that shot, but important that they've got a single. Very important that they cannot afford dot balls in this last over. Look at the last 25 balls. They're going at 2 runs a ball. What are they saying? We or 2 runs a ball? They're certainly saying SYlhet. And why not? Maybe Rahman coming in some sort of form. Oh, what a sweet sound that is! It's gone into the stand. What a shot from Shabir Rahman. Another 6 on the bat of the man who's come back with a bang. Yeah, he's living up to his potential. Far too short and holding back in terms of pace, and it went the distance.
because it stood up, and horizontal shots are easier on this pitch because you got time to get on the back foot, and this time he timed it well. Yeah, it's a slower delivery, and he sat up very nicely for Shabbir Rahman. 90 meters. Runs coming thick and fast for SYlhet. Well, has he put that away? Yes, he has. Oh, what a shot. More sixes coming. He's enjoying himself, and so are the SYlhet sixes. He's in a zone. He's got into a zone, Shabbir Rahman. You could see that, because shots like that now keeps coming out of his repertoire. That's gone 93 meters, so that you can tell, you can say that, or you can tell that he's timing well, and he's definitely in a good zone here. Yeah, what a time to come back in form. I think you got to give credit to the SYlhet Sixes coaching staff, because he was batting at number 3 and he was sent down the order, and he's come good. 41 of just 25 deliveries. That's smashing stuff. And he's got a man who's got 29 of 17. Last 2.3 overs, 48 runs. Incredible comeback from SYlhet Sixes. Already 13 runs in this over. Gone. This time he's picked up a wicket. But what a knock this is been from Shabbir Rahman. I think he's done enough damage. This is a very good score. Unfortunate that he couldn't pounce on that short delivery, pick the man at square leg. Good catch, but I can tell you that he's played a brilliant knock. 41 of 28, Shabbir Rahman goes. It's 140 for 6, SYlhet Sixers. একটু হিসাব করে চলতে হয়। বিকার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয়। Liam Plunkett, the new batsman, and he's put that away for a boundary. And his post up. This is very good, really good from SYlhet Sixes. He's just come on to bat, first ball, and he's hit that for a 4. Well, 2 Yorkshiremen. One an adopted one, the other one born and bred in Yorkshire. This man moved across. He's had a brilliant career at Yorkshire. Some might think that he should be with the Ashes squad in England. But for the moment, he's enjoying himself. Got a boundary off the first ball. 144 on the board. Can they get more here? Can he get a boundary? It's wide. And he's hit that. Has it got enough legs? No, it doesn't. But they'll come back for the second. And they'll end up scoring 146. I think it's very, very good and a challenging total. They will be very happy. He'll be disappointed, because at one stage it looked like that SYlhet Sixers will not be able to score that many, that they have put 69 runs in the last 5 overs. Incredible comeback. Even better, the 54 of the last 3. So it tells you the momentum, it tells you the amount of domination the SYlhet Sixers batsmen have had, particularly in that last bit. So Brisbane and Plunkett returns, and look at that crowd. They've got their money's worth. After 10 overs, there were only 48. That is incredible. Absolutely brilliant. What a turnaround from SYlhet Sixers. Have a look at the batting card. And the Fletcher gone cheaply. Konakaklava came good with the bat, but he took his time. But it was that partnership, Shabbir Rahman and Bresnan, really put them on a very good state. Sami, 1 for 36, 1 for 12. Mehdi, I thought, was outstanding. 2 for 32 for Keswick, and a wicket each for Franklin and Sami. Let's go down to Tino. Thanks, Tata. Managed to catch up with Tim on his way out. Tim, quite hard going in the beginning of the innings, but you guys did really well towards the end. Yeah, we know if we keep wickets in hand, we've got a really destructive lower order, so
We just tried to bide our time a little bit, try and pick up ones and twos. It's not an easy wicket. It's not an easy wicket to score on. It's not an easy wicket to rotate the strike. So hopefully that's a total that we can defend. It certainly hasn't been easy. We've seen the wickets spinning a lot. It didn't do too much today in terms of spin, but certainly a lot of bounce coming through from the seamers. You'll like that. Yeah, that's right. I was actually kind of wanting it to bounce because it's one of my strengths. But the spinners, it's odd ones spinning, odd ones going straight on. So it's very difficult for the batsmen to tell what's going to happen. It was good to see that you guys kept wickets in hand towards the end and managed to have a bolster at the end of the innings. Do you guys have enough on the board? Maybe. I think the partnership late on there with myself and Sabir, he's played out of his skin there. He's played a blinder for us, so hopefully we've got enough to bowl at. All right, you better go and warm up and all the best. Yeah, I think they've got the numbers here. The Rajshahi Kings will need 147 to win from 20.5. We'll take a short break and come back with the chase. হিসেব করে চলতে হয়। বিকার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে। আরে ভাই, বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা এক পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're real beauty. Follow F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভীম চ্যালেঞ্জ করছে কঠিন দাগ দূর করতে। ভীমের যে দ্রুত আর কিছুই নেই। আমি মানি না চ্যালেঞ্জ। ওখানে ছাই ও গুঁড়া সাবান, আর এখানে ভীম। কথা বলতে থাকলে হেরে যাবে। এবার 100 লেবুর শক্তি কথা বলবে, যার সামনে কোনো দাগই টিকবে না। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, ভীমের যে দ্রুত কিছুই নেই। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছে যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? No money for music. এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yondu Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ভাই, তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াতে না পারি, কমিশন হওয়ার পরে কি করবো? ভাই, তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। নাম্বার 1 চা পাতা, কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 জয় সবসময়। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। বিকার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে। আরে ভাই, বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা এক পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক।
No jor jabardosti, only ultra gliding. Cool shaving foam, the real smooth experience. Proti shavei, cool. Real man kokhono jor khataয় না. তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও দাম বেশি। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। রিচার্জে পাচ্ছেন এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট ক্লাব, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। ফিল্ম চ্যালেঞ্জ করছে কঠিন কাজ দূর করতে ভীমের চেয়ে আর কিছুই নেই। আমি মানি না চ্যালেঞ্জ, ওখানে ছাই ও গুঁড়া সাবান আর এখানে ফিল্ম। কথা বলতে থাকলে হেরে যাবেন। এবার অ্যাকশনে বসে কথা বলবে, যার সামনে কোনো গান টিকবে না। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ভীমের চেয়ে দ্রুত কিছুই নেই। তাই আর যাবার ছিল তাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককে এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। এক, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। দুই, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তাই মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য। No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music, exclusively রবি এবং জন্য। Download the #1 music app now. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 240 স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের পান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল একটা প্রাইজ এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিকার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে। আরে ভাই, বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ভাই আমাদের ফেলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না। কি হচ্ছে? চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন। ম্যাটাডোর বলতেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. Your real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্ল্যান, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Brisbane made 29 of 17, and Liam Plunkett 6 of 2, just rubbed in a lot of salt into the Rajshai Kings wound. Kesrick, I thought, didn't bowl all that well that last over, and Farhad Raza's one over that went for 24 runs, to me, could be the game changer. Well, I got Amir Sohail with me to talk about Rajshai chase. But first, Amir, are you big on momentum? Well, that's what you require to be successful in any walk of life. Team in the huddle. Now they got runs on the board. And SYlhet Sixers, they'll be hoping that their frontline bowlers, they're going to get them early breakthroughs. As the light have taken effect, artificial lights, cloud cover, light deteriorating, and that's why so early in the day we have these artificial lights in effect. 2 openers making their way out. Modanok and Ronnie Talukdar. They're going to tear off for the first time as an openers in this competition. He's a very good batsman, Modanok, dependable. Well, they'll need a good start. They'll really need a good start. Ronnie Talukdar opening because there was an injury, as we did see to Simmons. Would have been ideal in these conditions because he's someone who could take on the bowling, could impose himself very early. But his strike rate is all right, over 100.
Shows that as an opener, his best has been 47. Well, not a huge fan of batsmen. Tried in so many positions in one competition. It epitomizes that the team is struggling to find the right momentum, and Nasir Hussain is going to open the innings as with the ball in his hands. He's been amongst wickets. So Nasir Hussain, he'll come on, he'll have a spring in his step for sure, because he knows that he's got runs on the board, and they got Franklin and the captain Darren Sunny who can hit the ball. Here's the first ball. That's an outside edge, a bit of bounce, straight away. But the important thing is that Rajai, they've got off the mark. Mominul's going to be the key here. Well, this pitch should you favor Nasir Hussain. Come boys! Come Nasir! Hey, get it! Right to the man! He put him down! My goodness! How big will this be? Shot straight down the man's throat at mid-wicket. That is Dhanushka Gunatilaka. Well, here was the opportunity. Wanted early breakthroughs. Captain creating a chance, and he's been let down. It was a straightforward regulation chance. How could he miss that? Can you get easier than those? I doubt it. Oh, he has hurt himself in the process. Well, he seemed to be in some pain here. Dhanushka Gunatilaka. The one without loss, 2 balls bowled. Hitting a bit of bounce. Always, Amir, it's about how you bat on this surface. Any surface you bat on, you have to play your percentage strokes. Oh my God! Minimum risk. As a batsman, you should be rewarded. Come boy, come Nasir! Well, like I suggested, this pitch should favor Nasir's bowling. The ball slow. He can have the ball straightened and also turn the ball. There's certainly some grip that you could see. It's gripping on. It's not turning. Some balls are not turning, going straight, but it is gripping. The last ball of the over. Been a good start by SYlhet. There you are. You get the turn. Oh, he gets past square leg. That's a poor effort. Should have stopped that. They'll come back for 2. So 3 off the first. It's 3 without loss. প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারে আনে স্বাচ্ছন্দ্য, আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয়। আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিং ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিং ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। মনে রেখো 5 Before breakfast, right before you have lunch. রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইট বয়। বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসের পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS।
স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান। Phenomenal. He's generally been very good looking to go over the top. And straight, he's hit a lot of boundaries in that area. Mid-off, mid-on seem to be his favourite areas for sixers. And lots of drives down the ground. Hasn't really looked to score boundaries square. Well, that's his strength. It pays off most of the times, but in the previous outing, he was dismissed. Playing a stroke towards mid-on by Mohammad Nabi, Mominul. The quiet start into the second over. And both the batsmen trying to get their bearings. This one big innings from Mominul so far, 63. That's good running. The Bresnan is the type of bowler who could surprise you. He can hurry you off the pitch. He can bowl that heavy ball. He's a strong lad. Very, very strong. Hits the long ball. I've heard and read how quick he was once down under in the Ashes. He did bowl the heavy ball, but he's slowed down a lot now. Yeah, he came into international cricket with huge reputation. He was tipped to be next best thing. He failed to create an impact at international level, Tim Bresnan. But certainly he's got the talent. It has to be translated in a big way. He played 23 test matches for England. That's lofted over mid-off. Good way to end the over.